Sarap ng gising ko. Dito na naman tayo. WPS. West Philippine Sea. Hashtag atin to. Putang ina yung tubig. Kung hindi mo alam, Wilson, nagsisimula na tayo. Kung hindi ka sure. Mag-aalmusal lang ako. Bago ko kalabahan itong mga komunista na to. Kahit sino ka man. Mahal kita. Kasama, yun yung yun yung ating pag-make fun sa mga ngongo kahit na wala naman dapat ipag-make fun. Oo nga. Ba't ganyan ka, Wilson, ha? Ba't ganyan ka? Cause I'm a little boy. I'm a little duckling. Sino to? Ikaw rin ba yung Wilson? Ha? I'm a little kitty cat. Chiri. Anong balita mo sa akin ngayon, bro? Bro, Oh, I ain't your bro. I'm you. And you are me. We are one and but the same. Di ko alam kung meron ba talaga tayong one viewer. Pero may nanonood sa ating isang tao. Ayon dito. O ikaw lang Baka yun. ano lang yan. Hindi naman ako nanonood nung sa mismong kung saan man tayo pinapakita. Luto man tayong tilapia. Gusto ko merong considerable Na? progress after natin matapos. Hindi, ang hirap kaya. Unless maglalaro ka ng matagal. Which is okay lang naman. Ay, simulan na natin. Simulan mo na. Parang ayoko na sabihin kung saan nanggaling yung balita. Kasi fake news ka naman eh. Oo, fake news ako eh. Kasama ako sa dilaw na kulto. Meron ako Buti alam mo, umalis na tuloy. Umalis na yung nanonood. Ay, umalis na! Dilawan ka kasi. Meron akong one yellow. Dilaw one. Wait. Shit. Iko-commit ko na yung unliving sa sarili ko. Why don't you not live? Yung ba yan? Commit unlive. Commit unlive. Mahirap pumunta dito kasi atakihin tayong ibon. Oo, yung nambaba to. Ayun. Kahit nung may armor ako nung sa mga iba kong laro, na ako yan eh. Binubugbog ako. Sige na, simulan na lang natin. Galing sa inquirer.net. Ito, very short lang dahil sabi ni Neil Arwin Mercado. Palace dismisses U.S. Senators. U.S. Senators call, versus Duterte admin. Tapos may quote, it's up to Joe Biden. Ano yun? Anong dismisses? Ano yung dinidismiss? Ito yung quote ni Harry Roque. Bahala na sila. Presidential spokesperson Harry Roque had this to say on Monday as he brushed aside several calls of several American senators for U.S. President Joe Biden to condemn the pattern of abuses under the Duterte administration. Roque made the remark that after 11 U.S. Democrat senators urged the Biden administration to condemn at the highest levels the alleged continuing pattern of human rights violations under Duterte. Sabi ni Roque na this matter should be left for Biden to handle. Ganun. Sabi niya. Sabi ni Roque? Sabi ni Roque. Sabi niya, we leave that decision to President Joe Biden. Amerikano po yan. In the same way na ayaw nating may nangihimasok sa gawain ng Kongreso ng Pilipinas. Hindi natin sila panghihimasukan. He said in a press briefing. Bro. Yan naman ay personal na mga pananaw ng mga senador na Amerikano. Bahala na sila kung anong gagawin nila, he added. In the first place, wala tayong kapangyarihan para manghimasok sa kanila. So that point is moot. Moot na kagad yung point na yun. I mean, hindi naman sa kung meron tayong actively magagawa, like physically or whatever. Pero yung
yung pag-voice out ng concern or That's whatever one man. thing, pero hindi man panghihimasok yun per se. Parang pwede ko naman i-voice out yung opinion ko about things, pero hindi man ako nanghihimasok nun. Siguro at a certain level lang. Pero hindi yung Masok ka, bro. hindi economical level. Pag yung US gumawa sa atin nun, balagadum sila eh. Balagadum tayo. As in, hindi lang si Duterte mababalagadum. For sure. Yung mga sanctions na gagawin. Malamang ang tatamaan nun yung mga may hirap na Pilipino eh. Para itong mga komunista na to. No! No, 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 no! Oh, No. No. damn communist shark. Bakit 3 ito? Baka mas matibay. Oh. Bagong update? Ay, sorry, bagong materyales. Hindi, mas marami lang na materyales yung ginagamit. So walang pinadala sa yung Wala naman. next na. Sige, next. Yan to, galing ulit. Sorry for inquirer na nasa feed ko dahil sila yung Yung sila fake yung news. hindi Sila yung hindi fake news? Totoo I mean, ka ba? technically lahat naman may fake news. Seryoso ka ba, bro? Hindi ko rin naman alam. Alam mo, yung lang, sila yung hindi pro-administration. That's what I'll say. Not to say na pangit maging pro-administration. Wala tayong dyan. Wala tayong say dyan. Kahit na kung ano man yung personal opinion ko as Wilson. Yes, excellent. Bumalik na ba tayo sa one viewer? Hindi. 0 pa din. Ba't kaya tinignan niya lang tayo tapos ano nangyari kaya sa kanya? Ano ba itong balita pinag-usapan? Balita sa TV yun, hindi sa internet. That is, ano naman yun? Okay naman na dahilan yun. Pero, it's suicide kung hindi ka na magiging political ngayong climate, sa ganitong climate. It's suicidal, bro. Suicidal lang hindi maging political? Bakit? Yes. Kasi Kapag political ka nga, sinasnipe ka, di ba? hindi, kasi ang future, nakastake na dito yung future natin. Kung hindi ka pa rin magiging active, may passive player ka buong buhay mo. Siyempre. Yun lang yung gusto kong doon. Yun lang yung I think problema ko doon. Patingin niya ka ng mga blueprint ng mga recipes mo. Reciprocity. Alin dito? Dapat alam ko na yan eh. Pero yung yung para sa pagkain. Ito gagawin ko, men. Ba't hindi yung yung malaking Ito nga. water thing? Hindi pa yun. Yung para sa tubig. Di pa naman ganun yung need eh. Eh di, dapat malaking grill para fuel efficient. Ano pinagsasabi mo? Amerikano ka lang, di mo na pinagsasabi mo. Sabi sa Inquirer.net, sabi ni Myla Aguer. Ager o Aguer? Basta yun yung spelling ng pangalan niya. Drill on to block every single centavo of NTFL CAC's 40 billion pesos. Tapos election giveaway daw kasi yun. Hindi ko gets. Ano yun? Kasi, di ba nagpo-post na yung mga bawat government thingy mo bobs na yung parang nagpapasa na sila ng gusto na lang maging budget for next year. Aha. So, essentially, yung NTFL CAC from 19 billion ang nilagay nila, gusto nila ng 40 billion. Tapos, sorry hindi ko naintindihan. Yung NTFL CAC yung lumalaban sa di ba? Sa yung communist dito sa Pilipinas. I mean, supposedly nilalaban nila yung communist. Allegedly. Essentially, dinoble nila yung kanilang gustong makuhang budget.
Okay, nai-gets ko na. Hindi ko kasi alam kung ano yung NTL cock. Mm. So, nagsuot ng, ng tinfoil hat si Drilon, tapos sinabi niya, gagamitin lang to sa election, kayo. Mga ganun siya. Possible naman. I was looking for a more humorous response, pero okay. Kasi, ano naman bakit nila kailangan doblehin? At ilan ba komunista sa Pilipinas? Parang Ayan. witch hunt nga ang witch hunt netong komunista na to Itong mga tingimabab ng gobyerno na, Oo nga. witch hunt lang talaga. Kahit nung panahon ni Marcos, nag-witch hunt sila ng ganyan. Yun yung boogeyman nga natin. Shit ka! Sakang shit! Komunista ka! At ang komunistang totoo nandito. Dapat lagyan mo na yung mas matibay. Pwede naman. Sirain natin. Get out of here, boy! Solid foundation, solid yan. Hindi kayo iiwan yan. Ano ba yan? NTL... Ano ang pangalan? NTL fuck? Cock? NTFL CAC. LCAC. Cock. Hindi, LCAC. It's cock. ELCAC kasi. Hindi, it's cock. Ito na. Senate Minority Leader Franklin Dillon on Monday vowed to oppose, quote, every single centavo, unquote, for the government's anti-insurgency task force, calling its proposed 40 billion budget next year an election giveaway. According to Drilon, a source confirmed that the Department of Budget and Management, quote, more than doubled, unquote, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTFL COC, budget from this year's 19.2 billion to 40 billion in 2022. Tapos sabi niya, that's not Vince's words. It's an election giveaway, the senator said in a statement. That would be unacceptable in the face of growing threats of COVID-19 virus. That would be an injustice to 4.2 million families who experience hunger and 3.73 million Filipinos who lost jobs to the pandemic in May. Totoo. Speaking truth. Hindi ko alam kasi medyo ako kay Drilon Kasi alam mo naman, ayoko ng mga trapo. And Ano rin ang dinosaur. And since 19 years na siya sa gobyerno, which is tas ilang taon na siyang senador. But what he says has merit. Yeah, may merit, pero ayun nga, yung reservations ko is coming from yung pagiging trapo niya. And hindi naman natin alam to kung populist lang na statement o hindi 'di ba? Yun lang. Pero sabi pa niya, pero yung kalaban niya kasi is, I guess, yun nga. populist din. Populist din turn. Populist versus populist. Paano Tama bang sinasabi natin yung term na populist? I don't know. Populist? Ano about the populist? Yung ba yan? May quote pa siya. It is an election year budget and it is obvious that the 100% increase in NTF-LCAC's budget is designed to woo voters. The senator went on. Woo! Sino si Ric Flair? Woo! Woo! Interior Secretary Eduardo Año himself said last month that the agency would seek 40 billion for the Barangay Development Program. What? Bakit ang anti-insurgency merong Barangay Development Program? Ano to? Bakit kasi nagsasapawan ng DPWH dapat to ha? Bakit ba, boy? Yes! Basta yun, meron daw silang Barangay Development Program. Drilon lamented the proposed increase in NTF-LCAC's budget is being sought at the expense of other urgent priorities such as the much-needed ayuda and the country's growing budget deficit. Yes, the country's deficit stood at 761 billion pesos in June amid low revenue collection due to the pandemic, he pointed out. Yeah. The minority leader then urged the Commission on Edit to immediately conduct a special audit. Commission on Audit, sorry. Edit. Sinabi ko ba edit?
Commission, Technically, ikaw yung nagsabi ng edit kasi nasa utak mo lang ako, bro. right. Pero, shit. That pala hindi ko muna kinabit. I done fucked up, bro. You done fucked up, bro. Kailan ata naka-angulo para umatlas. On this year, basta special audit on this year's budget of the task force, particularly the 16.3 billion that he said were distributed to around 820 insurgency-free barangays nationwide. Some of the projects, he said, are, quote, soft projects that are prone to corruption, such as likelihood and skills training programs, assistance to indigent individuals, educational assistance, medical assistance, burial assistance, seedlings, and fertilizer distribution and provision of agriculture farm inputs, among others. Bakit nga ba ganun? Ba't parang, ang daming scope? Ang DSWD, DPWH, ganun. Ay, sila ba yon? O yung... Hindi. Yung sinasabi mo ngayon, LCOC yan. Diba? Parang ang daming scope. Yeah. Why Wait is lang that? Why is that? Tell me, boy. Why is that? Wala akong wood planks. Get me a wood plank, boy. Sabi niya, these soft programs are often the source of corruption, as we have seen in the past, Relon said. I mean, if the shoe fits, wear it, you know. Pwede na yan. Shit! Shit, what a chad! Ay, hindi ko iniwan yung mga ano ko. Dun dun. Dun dun. Dun 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 dun. The Commission on Edit knows the history of fertilizer fund scam and the TESDA ghost scholars. Yeah, meron po pala na, no? Yung mga ghost scholars sa TESDA. This is exactly the kind of system that is prone to corruption. Pero, yung mga soft programs like these, in my opinion, I think nakakatulong din siya. As much as kailangan ng mga tao ng ayuda. Pero kung gagastusin lang din nila para dito sa mga bagay na kagaya ng medical assistance, educational assistance, burial assistance, you know, yung mga everyday and not so everyday things. I think makakatulong sa kanila yun in the long run. Ay, kaya lang, ang need ng mga tao ngayon is, eto yung Kaya pandemic. Yeah. Ako, kung economist ako, I think ang sasabihin ko, ibuhos na lang yung majority or if not a large chunk of some kind of budget sa mismong ekonomiya para maiwasan yung Pag downhill pa. matanggal yung mga tao sa trabaho nila, and at the same time yung mismong economy natin makapag-hire pa ng workers. Parang ganun. Pero, natanong ko, pinoprotektahan ba ng gobyerno ang mga workers nila? O mas naghahari ang mga private sector? Bale, parang medyo duopoly na. Duopoly in the sense na nagtutulungan yung private sector sa public sector para i-keep down ng mga workers. The little man. Yan ang tanong ko. That is my question. Ano lang naman yan? Thought lang naman yan. Gusto anong thought mo sa 40 billion NTFL cock budget? Dapat ang gawin natin sa ikak natin yung na yan. Yung grupo na yan. Does that make sense? Ikak natin sila. Ikak block. Ikak natin sila, CUC. Ikak natin sila. Yes, tama. Tama ako ng decision sa likod mag-park. Kasi ito yung maraming yan. Para saan ba ang seaweed? Para binder or whatever. Oh. Gagawing adhesive. Oo. Kasi pakukulo. Parang ilalagay siya dun sa Dun sa... Pwede natin languyin yan, no? Ganun tayo ka beast. Bakit? Nasaan si, dun dun.
Yung shark laging Dun, nakatambay dun. yun dun sa may barko eh. Oh. So technically, pwede kang lumangoy. Dito. Lumangoy lang forever. Ay, hindi ko pa na-try. And I wouldn't want to. 6:30 na, dalawa pa lang tayo. Gan talaga. Ano pang balita mo dyan, Philsen? Ito lang naman, mga soft news lang naman. This was on August 2 pa eh. As in, yung dalawa ata din na una nating pinalita August 2. Galing sa Inquirer by John Eric Mendoza. Quezon City puts 25 areas under special concern lockdown. Yun, may bago na naman tayong termino, bro. Special concern. Ewan ko, parang design talaga para lituhin yung mga tao. Meron daw, may guidelines daw eh. So, wala tayong say dyan. Wala tayong say sa NCR bubble lockdown plus ultra. Bubble. Asan ba yung island? Parang layo ko na. Ang dami pa rin. Tas, ano yung mga lugar na yan? Kasama ba ang ating lugar na wag mo sasabihin para di tayo madox? Sasabihin ko na lang lahat. 25 naman eh. Sige. Part of Luke Street, Hobart Subdivision 2, Barangay Kaligayahan. Nire-report namin to pero hindi namin alam yung current standing nila ngayon kung under pa rin sila ng special concern lockdown. Oh shit. Part of Quirino Highway, Barangay Gulod. Part of ROTC Hunters Cluster 7, Barangay Tatalon. Or Tatalon? O Tatalon? Sa may tuwa. Huwag mo sabihin. Bakit? Hail, beloved Trinity. Part of G. Araneta Avenue, Barangay Santol. Part of GKH SIA, Upper Banlat, Barangay Tandang Sora. Tabigo Street, Barangay Commonwealth. Part of Alex Apartel, Virgo Street, Solville Subdivision, Barangay Talipapa. Talipapa? Hindi. Barangay Talipapa. Barangay Talipapa pala. Part of Ilang-Ilang Street, Barangay Batasan Hills. Part of Davao Street, Barangay Alicia. I mean, kung nabobore ka na, tapos pinapakinggan mo to after the fact, skip mo na lang to kung ayaw mo marinig. Hindi, okay lang. Dapat aware ka sa mga bagay-bagay na nangyari sa mundo. Anong may kita niya? Wala ka namang ginagawang exciting. Anong wala? Alam mo kung ano to? Muro Ami! Ano yun? Muro Ami? Ano ka talaga, Pat? Saan? Ay, but Wilson. Wala akong plastic. Plastic? 4 areas in shelter homes, Barangay Batasan Hills. Part of Cotabato Street, Barangay Alicia. Part of Agueda Street, Barangay Toro. Part of Esteban Abada Street, Barangay Loyola Heights. Okay. Loloya Part Heights. Part of Loloya Heights. Loyola Heights. Part of Emerald Lane Morningstar Drive, Barangay Culiat. Shit. Emerald. Grabe yung combination of words na yan. Basahin ko ulit. Sige. Part of Emerald Lane, Morningstar Drive, Barangay Culiat. Mas maganda yung Emerald eh. I'm sorry. Nakuha ng Emerald yung attention ko. Barangay Emerald. Emerald Lane nakalagay. Ano siya mo? Ba't narinig ko sa Emerald? Emerald. Okay. Narinig ko Emerald. Part of Ipo Street, Barangay Salvacion. Damn. Yun yung Boxingero. Tinalo tayo. Part of Ocampo Street, Barangay UP Campus. Ave Maria Convent, Ave Maria Road, Maligaya Park Subdivision, Barangay Pasong Putik. Oh shit. Pasong Tupik. Too big. Part of Labo. Sorry. Labo. Sabihin ko kung paano sabihin ng Nintendo. Part of Labo. Labo. Tama naman, Labo. Labo ba pagsabi nila nung kanilang product na? Ay, hindi ko alam. Part of Labo Street, Barangay San Isidro, Labrador. Part of Domingo Street, Barangay Holy Spirit. Part of Temple Drive, Barangay Ugong Norte. 6 areas on De La Cruz Street and part of Manansala Street, Barangay Cruz Naligas.
Cruz na ligas. Part of Fatima Street, Barangay UP Campus. A compound on Calderilla Street, Barangay Doña Aurora. Aurora. Part of Bagong Buhay Street, Barangay Santo Niño. Dami. Hindi kasama yung barangay natin, which is, Or kasama nga ba? Kasama pero hindi kasama pero maraming naghahawaan dito. Dami nagkakaraoke. Ito galing sa isang ano. Ano ba, next news Galing, na kasi tapos na tayo dun sa ano yun eh. sa Emirate Lane. Emerald Lane. Sabi sa The Manila Times by Catherine Cruz. Ito ay Nation News. Filipinos believe country in right direction, says survey. Anong survey yan? Let's find out. Right. Oh, How right? I guess relative naman yun. Yeah. So, sige. Pero the Manila Times to, so it's not really relative, you know. What? Galit ka sa Manila Times? Ano na? Majority of Filipinos believe the country is headed in the right direction. According to a recent survey conducted by Publicus Asia Incorporated, quote, most Filipinos are expressing optimism that the country is headed in the right direction with 26%, with maybe headed in the right direction garnering 32%, said Publicus in a statement. Maybe. So, kino-combine nila yon? Yes. So majority is yes, pang ganun. Pero maybe. May reservations pa yung maybe. Parang medyo disingenuous na i-count yun doon. Disingenuous or optimist lang sila. Half glass full is what I say. It said 25% of respondents said they were not sure and 17% said the Philippines is either definitely or maybe headed in the wrong direction. So, kasi kung ikukumpara mo naman dun sa definitely and maybe not headed in the right direction, there's a definite gap between the two. Ano yung ilang percent yung sorry? Ilang percent yung not? Ba't hindi may tanim yung watermelon? Kain-kain lang. Sayang. Hindi, may seed yan eh. Tapos sisirain mo to. Hindi pa ako tapos. Marami pa akong lalangoyin doon. Muro ami nga to. Muro ami. Unless kagatin niya. Ano, ilang percent? Sorry. Yung hindi. Yung definitely and maybe ay 17%. And hindi. Yung not. It doesn't say here. Kina-combine na ata nila. So, ano yung negative na nalilito ako? Yung definitely and maybe not headed in the right direction yung 17%. Eh, ano yung sa positive? Kanina sinabi ko 32% yung maybe headed in the right direction. Tapos 26% yung maybe not headed. So, puro sinabi ko nga. maybe lang yung tanong nila. Ay, maybe lang yung sagot nila. Am I correct? Hindi. Maybe lang yung mga Ito, nila? sige. Let me simplify it for you, you dumb. Bulbulito ka talaga. Joke lang. Hindi ko na-gets eh. Yung definitely headed in the wrong direction and yung maybe headed in the wrong direction. Pinagsama na nila yon dun sa 17%. Tapos yung isa, pinaghiwalay nila. Ba't nila 32% yung bakit maybe. ganun? Hindi natin hawak, hindi natin alam kung paano talaga nila na-report. Ito yung sinulat ng babae. Yun nga. So, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga nakikita nyong ganyan. Yeah. Kasi kung Thank you Manila Times. Yun yung dapat mong sabihin. Kasi kung ganyan nila ginawa yun, kung sino man yung research agency na yan, medyo disingenuous. Parang bakit naman? meron silang tinatry na i-paint na picture na
Hindi masyado transparent yung pagbabalita nila. Eh, kung mahanap nyo tong study by Publicus Asia Incorporated, tignan nyo na lang. Parang hindi ka panipaniwala eh. Basahin nyo na lang yan. So, huwag kayong masyadong paniwala sa mga ganyan. Ito. Ito yung gusto ko eh. Kasi it involves tax. Yes, ano yan, sexy topic yan. It gets me hot and bothered. So sabi ni former House Speaker Alvarez, no basis for taxing Olympians' rewards. Okay. The Bureau of Internal Revenue, or BIR for short, has no legal basis to tax the earnings and rewards of Olympic gold medalist and weightlifter Heidelin Diaz and other Olympic winners. Davao del Norte representative and former Speaker Pantaleon Alvarez said, Pantaleon Alvarez, I believe, will be under the Lacson Soto Union, I believe. Na ano? What do you mean na ano? Anong under what? Anong under sa ng ano? Like, di ba meron silang union, si Lacson at saka si Soto? So, okay pala kay Soto yung LGBTQ. Ha? Kasi Bakit nag-union sila ni... Get down. Sabi ni Alvarez, the BIR incorrectly cited provisions in the tax code and Republic Act 10,963 or the tax reform for acceleration and inclusion, yung train law specifically, on awards and prizes in sports competitions and donors taxes. The BIR, however, erroneously cites the wrong law. And ito yung quote ni Alvarez. And further, a statute which exempts awards and winnings from both income and donors tax already exists. In other words, there is no legal basis to tax Heidelin Diaz's awards and prizes. Not even donors tax, he said. So ang sinite ng Solon ni Alvarez ay 1992 RA 7549, which exempted from taxation all prizes and awards gained from local and international sports competitions, including donors tax. Dapat So, naman you know, talaga eh. Ganyan dapat talaga. Ay, crap. So, that's cool. na hindi siya itatax. Or pati yung mga donors. Kasi I don't believe na dapat niyang i-tax ang mga donors. Ano kalampat eh. Ano kay? Kasi hindi Shill ka eh. kasi hindi yung donors yung Shill ka lang. hindi. Let me say this. Bakit Pat Wilson? Ay, Wilson, saang shill. hindi yung donors yung madadali doon. Hindi sila yung magkakaroon ng problema. Si Heidelin. Kasi mababawasan yung bibigay sa kanyang pera. Na well-deserved naman. Well-deserved Yan. na. Sabi ni Alvarez, RA 7549 clearly exempts prizes and awards from being subject to both income and donors tax, including those given by private corporations or persons. And it even retroactively takes effect to cover the Southeast Asian Games a year before said law took effect. Alvarez added, contrary to what the BIR says, Heidelin Diaz's awards and prizes are not taxable. Should the BIR insist that it is, Congress should investigate why its leadership is making certain decisions, compromises included, that are not supported by the law. Oo nga naman. Bakit ba nila ginagawa yun? Kasi ang mga kumukuha kasi ng tax, yung mga, kahit naman nasa Biblia, di ba? Mga anak ng demonyo yung mga yan. Okay. Easy lang, easy. I'm joking, of course.
Siyempre, seryoso siya na, alam natin. Yes, glass. Ay, na-research ko na yung glass. Excellent. The former speaker said it was unfortunate how the BIR was quick to forgive and compromise billions of pesos in taxes due from a multinational company and reduce it to just a few tens of millions of pesos. He did not name the firm, but said the compromise appears to have skirted legal procedures designed to prevent abuse of this option in the 1997 National Internal Revenue Code. Sabi niya, this is alarmingly unfortunate, and it is both morally and legally wrong. Alvarez said of the BIR statements that rewards pledged for Diaz may be subject to donor's tax. You know, the BIR, sabi ni Alvarez, if it can be generous to multinational corporations and reduce their tax dues through questionable compromises, should, at the very least, be mindful insofar as how it treats the awards and prizes of our national athletes who have worked hard and given honor to our country. Our athletes deserve better. That is true. Pero ako ang gusto kong i-tax yung mga rich. Obscenely rich. Sure. Pero kung magbibigay sila ng pera sa mga kagaya ni Heidelin Diaz na nasama pa sa Ouster Matrix and such, sa lahat ng natin, ang tawag dito? Ano? Athlete. Sana wag nang bigay na ng buo sa kanila. Wag na yung parang mabibigyan ka pala ng pera. Bayad ka muna dito. Parang gano'n. Ganon. Bayad ka muna. Oo nga naman. Sige. I'll give you a pass. You dumb fuck. Ano nangyayari? Ito yung pinakamalaking achievement natin ngayon. Excellent. So, gusto ko yung water thing at saka yung grill. Yung water, magagawa ko na. Yung grill, hindi ko alam. Ay, ano? Ito mga madadali, mga quickie lang. Inquirer.net by Daphne Galvez. Isko Moreno resigns from NUP. NUP being the National Unity Party. Yun yung dati niyang party. Ngayon, I think nasa... PDP laban na siya. Hindi eh. Sa Action Democratico Party, founded by the late former Senator Raul Roco, who himself ran but lost the presidential race to former President Joseph Estrada in the 1998 polls. Hindi ko alam kung... I think sa Action Democratico Party nandun si Vico Soto rin. So ito ba, yan bang, yan ba ang party ng mga, nag-represent sa mga tao? I think yung quote niya kung bakit daw siya umalis and sumali sa umalis sa dati niyang party tapos sumali dito sa panibagong party ay dahil gusto daw niya yung party na like parang people first, I guess. Okay. Continue. Yeah, yun lang. Yun lang naman. Yeah, that's nice. Kung people first nga naman talaga ang Action Democratico Party, only time will tell. Only time will tell. Ay, mali. Uminom ako ng tubig dagat. Salty! Salt Bay! Medyo deranged na ako. Meron ka na ano yan? Yung fever sa seas? Nakalimutan ko ng tawag. Scurvy. Yar, I have a scurvy. Yar, I ain't getting enough orange juice. Totoo. Di ba si Johnny? Nagkaroon siya ng scurvy. Ito para sa akin very concerning bilang isang taga-balita sa utak mo, bro.
concerning to. Ano yan? Sabi sa Inquirer by Chrissy Aguilar. Hello, Chrissy Aguilar. Duterte grants new 25-year franchises to 4 broadcast firms. Hindi ko na sasabihin kung ano yung mga firms na yun. Bakit? Sige, fine, sabihin ko. Yung isa ay Christian Power Music Incorporated. Oops. St. Jude Thaddeus Institute of Technology Incorporated. Thaddeus. Yun yung pangalawa. Ba't parang mga ano to? Ano Thaddeus? It's Thaddeus. Thaddeus Moro. Yung isang ano to? Ito. Isang character doon sa D&D ko dati. Ito rin. D&D character ko. din to. Ah. Servotron Industries Incorporated. Ano yan medyo malas Skynet yung feels Ganda nga ng pangalan nila eh. Servotron. Tapos yung last ay Allied Broadcasting Center Incorporated. Broadcasting Center Incorporated, sorry. Lilipad tayo dyan. Tapos yung kanilang under the law na pinasa niya para magbigay ng 25-year franchises to these companies or to these corporations or whatever. Under the law, firms pala, sorry. The firms must secure permits and licenses from National Telecommunications Commission to construct and operate their broadcast stations or facilities. The NTC can revoke or suspend the permits or licenses it issued in case of any violation of the franchise provisions. The law also mandates the franchise holder to, quote, reach the pertinent populations or portions thereof on important public issues and relay important public announcements and warnings concerning public emergencies and calamities. Ang sabihin nun, parang magiging sila lucky ng gobyerno. Ano sila? Yes. The grantees' facilities must not be used, quote, for broadcasting absence or indecent language or scene and dissemination of false information to the detriment of the public or to incite or assist subversive or treasonable acts. Parang parang medyo ang weird naman nung mga provision na yan? Oo. Very much so, yes. Baka ako lang naman. And ako rin ikaw so pareho tayo na nararamdaman. Gutom na ako. I'm hungry! Hindi ko mababa yung isa kong malaking Isa pa palang news. Nabalita mo ba yung tungkol kay Nas Daily? Oo. Parang kilala ko ba dapat 'yan? I think minention na siya ni Day. Maybe baka mali lang ako ng iniisip. Kasi parang pero para siyang educational channel siya. Na ginagatasan tayo. As red. Yun yung claim nung inaanak ni Wang Od or nung mga taong nakatrabaho niya. Pero may mga ito, na lang to, binasa ko na yung iba So, bale, ang sinasabi ni Nas Daily dun sa Wang Od issue, yung majority daw nung pera napupunta naman daw kay Wang Od. Pero hindi niya alam kung bakit sinabi nung inaanak or pamangkin ni Wang Od na parang inaano siya. Like, dinudupe sila, ganun. Hindi nga ba? I mean, only malaman natin kung sino ba talaga yung nagsisinungaling sa kanila doon sa flow of money. Kailangan natin makita kung saan dumadalo yung pera talaga. Pero, si ano yun Joke lang. Hindi na magko-comment.
Anong sino yun? Ano yun? Wala. Racist? Hindi. Parang, ako ko. Parang, to be honest, I couldn't give a fuck. Yeah. Pero meron kasing isa pang nag-surface na lady. Yung parang, yung sa farmer ba yan? Yes, yung Kakao Project. Oo. Na sinasabi na sinabihan daw ng masasamang salita, yung mga ganun. Pangit katrabaho and such. And merong nag-defend kay Nas Daily na sinasabi na part din siya nung project na yun. Nightfall something. Tapos yung Kakao Project, di ba? Aha. Na yung defense, yung defense kay Nas ay merong ano si Nas. Meron daw siyang like millions of followers. I-risk daw ba niya na ganon? Parang ganon. You know what I mean? Oo. Bakit naman hindi? Like i-risk daw niya yung reputation niya. Mali mo, Yan. petty na tao to si Nas. Maybe. Pero itong nagde-defend sa kanya, sinasabi na hindi daw yun yung nangyari doon. Hindi daw yun yung buong storya. Ano na Is to what eh? he's saying. Ano na to eh? He said, she said na eh. he said na eh. She said in the seashore. Wala. Pero it's interesting kasi alam nating merong nagsisinungaling sa kanila. Yes. And at the end of at the end of this story, I'm excited to see kung mga Pilipino ba ang nagsisinungaling or isang foreigner na inaakusahan na Pinoy baiting daw. Technically, Pinoy baiting nga naman yung ginagawa niya. Wala naman ang doubt doon. Para sa akin kasi ano yan eh, parang marketing strategy yan eh. Parang hindi na, it's neither good nor evil eh. Like walang moral, walang good or bad doon. Para sa iyo. Sino ba? Isa ginagawa Sa Pinoy nila? Pinoy baiting na issue. Nasa sa atin naman, nabibait din kasi tayo eh. Huwag tayo magpapabait. Dito na kayo magpabait. Naglilinis siya oh. Binibigay naman natin yung sinabi natin eh. Ito, tinatapon ko yung tubig ko saan. Galit ako sa tubig. Shit. Ano ulit yung... Uy! Sabay pa sila oh. Highly synchronized sila. Ano sila? Sila yung heyday ng... Ano yung Daft Punk? Sila yung Daft Punk ng Seagulls. Let's say what? Tapos ano na? Next. Ulit ang pagod na ako. Pagod na mong ginawa. Char. Emerald Street ano kasi naman? yan. Emerald Street. Galing sa Inquirer ulit by Myla Ager. Lacson Soto Tandem rejects Duterte enablers tag. So hindi daw sila hindi daw sila enablers kay Duterte. Hindi ata nila alam kung ano ibig sabihin ng enabler eh. Ito. We are not, quote, enablers of President Rodrigo Duterte. Senate President Vicente Tito Soto III and Senator Panfilo Lacson said on Thursday. No. Soto said over ABS-CBN News Channel's interview when asked point blank if they were Duterte enablers. Sabi niya, we're not pro-administration. We're not pro-opposition. We're pro-Filipino. That's first and foremost. Now, it doesn't mean that because I'm friendly with the president or that we usually follow the administration line on some pieces of legislation doesn't mean na kami ay ika nga an enabler. Soto added. Talagang no, yung utak. Parang ako sino na ba nauuto ng mga ganyan? Kasi inaano tayo nito eh. Ina-elementary logic tayo nito eh. Tapos gumagana sa iba. Parang paano?
Sa mga sinabi niyang yun, paano hindi siya naging enabler? Sabi ni Lacson, no, absolutely not. I've called out the president a number of times, and I've also praised him where there's need to praise him. So if you call that an enabler, then so be it. Okay then, Panfilo. I'll go right ahead. Enabler, bitch. Quote, I was also called out by the president a number of times, so I don't know where that accusation is coming from. Definitely, we're not enablers. Sabi nga ni Tito Sen, si partner, sabi niya ganun, we're pro-Filipino. That's it. Period. No more discussion, he further said. Pro-Filipino, my ass. Bitch. I think kaya sila nagganon dahil sabi ni former Senator Antonio Sonny Trillanes the fourth earlier warned the opposition against engaging in talks with the dirty collaborators. Kasi nag-usap si Lenny, di ba? Tsaka si Lacson. Ba't sila nag-usap? Hi, hello. Kamusta po? Nag-usap sila, I believe, kasi nag-offer ng plano, parang unification plan si Lacson kay Robredo. And Robredo rightfully rejected the plan. Dapat lang. Oo, kaya nga rightfully. Pero, buti naman na-reject ni, Yeah, so many taters. I think aking beats. You see my beat? That's my beat. Yun lang naman. I mean, meron pong mga so minention na pala yung yung Robredo ni-reject ni Robredo yung alliance. So, Senator Panfilo Lacson. Oo, eto. Opposition assemble. Ganun ba? Shit. Sa Inquirer.net, sabi ni Melvin Gascon, Robredo rejected the alliance, said Lacson. Senator Panfilo Lacson revealed on Thursday that Vice President Leni Robredo, quote, resisted his offer of trying to forge a unification of candidates between their camps when the two met to discuss possible alliances in the coming presidential elections. Alliance, nakakainis. Nakakainis. Yes. In an interview, Lacson said he offered Robredo a, quote, sure unification formula by having a common candidate, but this was supposedly met with, quote, resistance. Sino ba? Ang sinasabi ba nila, gusto nila sila yung tatakbo? I think so. I think ang gusto nila na i-unify yung opposition na isang kandidato lang para hindi spread out yung votes. Akala ko ba hindi sila opposition? Akala ko ba sila? Alternative. Fucking jokes. Hindi ano na yan? Lying to our faces. Tapos tayo, that's true. Ano tayo dito? So tayo si Goofy. Oo, Goofy na tayo dito. Hindi si Goofy. I fucking love Goofy, Pat. Wilson pala. Hindi si Goofy. Si Gooby tayo dito. Gooby tayo dito. I'm a Gooby Goober, yeah. Oo. Yuck! Yun lang naman. Ano ba yan? Ewan ko. Parang, hindi ko kung bakit ang bobo ni, sino to? Tito Sen. Putang ina. Patawa ka na lang, boy. Komedyante ka naman, eh. Pati yung pagtakbo mo, komedya rin. Siyempre, atakihin na ako ng mga tao. Attack me! Yung mga, yung sa point, enabler sila. That's the end of it. Wala naman lang ifs and buts dun, eh. Magana tayo. International news. Informational? International. International, okay. International. PC Gamer by Andy Chalk. 5 days ago. Ano ba 5 days ago? August 3? Andy Choke. Activision Blizzard CEO Bobby Kotick. People will be held responsible for their actions. Yes. Let Yes. that sink in, bro.
Yes? People will be held accountable daw. You know. In the wake of a lawsuit alleging widespread discrimination and sexual harassment at the company, Activision Blizzard expressed Oh a shit. quote commitment to a safe working environment in today's second quarter 2022 financial results and promised to take quote swift action to ensure a safe and welcoming work environment for all employees. Ano hindi nila sinasabi 'yon para sa sa employees mismo. Sinasabi nila 'to sa shareholders feeling ko. Like directed sa in paper directed sa employees. Pero yung underlying meaning ay directed sa shareholders nila. Yeah. Gano'n naman yan yung mga corporate, shittery na ganyan. Ay actually nakalagay pala dito. In his opening statement during today's investors call, Ayun nga CEO yun. Bobby Kotick So, spoke bluntly on the matter, promising that people will be held accountable for their actions. ayun nga, hindi para nga sa mga para nga sa mga investor, hudas ka, fake news ka eh. Ako? Oo. Sabi mo, tingin ko para sa mga to eh. Hindi ko binasa to eh. Hindi ko ito babasahin to bro. Sa investors call pa nila sinabi. Tingnan natin. There is no place at our company where discrimination, harassment, or unequal treatment of any kind will be tolerated, Kotick said in his opening statement. Our work environment, everywhere we operate, will not permit discrimination, harassment, or unequal treatment. We will be the company that sets the example for this in our industry. Big words, big boy. Oo nga eh. Parang tagal ng dami nagsasabi niyan tapos wala namang nangyayari. ewan ko paano nila nasasabi yan, tapos parang Say it with me, bro. Big words, big boy. big words, big boys. Feeling ko, yun ang natin. Yun ang tagline. Oh no! No! Ah, Mahal pa naman nun. Gutom pa ako. Saan ba yun? yun ang tagline natin. Big words, big boy. Wala eh. Parang talagang lang eh, no? Pang lang eh. Pang satisfy lang ng mga tao. Para masatisfy sila. Hindi na sila atakihin. On another note though, ito ay August 4 sa PC Gamer pa rin by Andy Chalk still. Defensive Activision Blizzard executive deletes her Twitter account. Ito yung si Fran Townsend pulled the plug following a furious reaction to a July 30 tweet criticizing whistleblowers. Narinig mo ba to? Yung kasi wala naman daw. Siya ba yung nagsabi nun? Hindi. Yun yung statement niya dun sa parang talk niya. Pero ito sa Twitter account niya. Very damning para sa kanya. Like very, nasira yung reputation niya lalo dahil dito. Bakit? Ano yung tinweet niya? Activision Blizzard Chief Compliance Officer Frances Townsend, who earned the ire of Activision employees and fans with her defensive response to a lawsuit alleging widespread sexual harassment and a frat boy culture at the company, has deleted her Twitter account. Mouthful yung sentence na. Oo nga eh. Townsend pulled the plug after retweeting last week an Atlantic article on, quote, the problem with whistleblowing, which sparked an immediate and furious backlash. So essentially, nag-retweet siya ng article from a news source na nag-talk about whistleblowers. Tapos yung kanyang quote ay, the problem... Oo, ano? Yun. Wait The lang, problem... naputol ka. Hello? Oh, yan. Sige. Yun, sinabi lang niya na Sinabi lang niya na may problema sa whistleblowing. Basta yung tweet. Binasa mo ba yung tweet? O sinabi mo lang na...
Walang link dun sa tweet niya eh. I think na-delete na kasi. Siyempre may screenshot yan. Wala namang nawawala sa ano eh. Wala. Walang screenshot na nakalagay dito. So, dapat daw di tayo nagsusumbong, ganan. Hindi. Ito. Meron niyang tweet. Meron siyang naka-mention dun sa tweet niya. Amy Chua at saka Yale Law School and the problem with whistleblowing. Ano daw problema sa whistleblowing? I think yun lang yun. Like yun yung meaning niya. Ang whistleblowing ay isang problema. Kasi, alam mo, nandun na siya sa position na mataas eh. However, she got there. Parang hindi na kasi niya nararamdaman dun. I guess, baka na-skip na niya yung mga levels na hinaharas ng mga lalaki yung babae kasi mataas na siya. Or kung paano siya nakakapasok dun sa kumpanya. Dati siyang di ba? Dati siyang US official. Okay. I get. Siguro, isa to sa mga lobbyist. Maybe. Kasi diba gano'n naman yun? Parang si Ajit Pai. Ano siya, yung sa Commission on something nila. Internet, Bob. Tapos parang yung internet niya, yung gusto niyang gawin dati sa internet sa US. Yung meron siyang malaki. Hindi ko na-explain ng tama. Pero, I digress na kapasok nila dun sa position na kunwari may control sila dun sa isang bagay, pag naglabi yung mga kumpanya, making favorable, tapos pag nag-step down na sila, bibigyan sila sa malaking posisyon dun sa kumpanya nila. So baka ganun nga yung sa kanya. Hindi natin alam. Oh, okay. Nagets mo? Like, ilakad mo kami bilang ikaw na isang nasa loob ng gobyerno. Shit ka! Saang shit? Sira na naman. Saang shit? Hindi pala ginagawa ang wood. Marami ka naman leaves eh. Leaves will soon fall from the bareness of trees. Diba yun? Tapos following that, itong August 7, yesterday, from IGN, written by Matt T.M. Kim, embattled Activision Blizzard executive steps down as women's network sponsor. Good. Kasi, Hindi, nasa kumpanya pa rin siya. Pero, Activision Blizzard's president for corporate affairs, Francis Townsend, has stepped down as an executive sponsor of the ABK Women's Network as of 2 weeks ago. Yung ABK Women's Network is a group for women employees at Activision Blizzard King. Yan. So, pero hindi na siya yung parang hindi na siya executive sponsor. So, I guess hindi na siya yung nagre-represent sa mga babae dun. Wait lang, ito rin yung nag-tweet din. Si Francis Townsend. Townsend. Wow. Tari na pangalan, Townsend. Townsend ba yung sinasabi ko kanina? Yun yung naririnig ko. Ewan ko yung sinabi mo. Townsend. Sige na nga, i-clarify ko na nga, gagawin ko na yung pinaka-American na accent ko. Yeehaw! Townsend. Wala akong pagpipwestuhan na ito. Francis Townsend. Ayan na ba? Pinadala siya ng town, yung ba yun? Okay. Ano lang siya. Ito natatawa ko sa to eh. Sa news na to. Inquirer.net by John Escocio. Sabi ni Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario
Yung pangalan ng article, yung headline ay Sara Duterte has a mind of her own. Boom. Shit. Who would have known, bro? Boom! Hindi, baka ang ibig sabihin niya nun, tatakbo siya despite of his dad? I think yung meaning niya, ang meaning niya dito ay, iba naman na tao si Sara Duterte sa tatay niya. Parang ganun, yung feeling. You know what I mean? I don't. The joke lang. Oh, I get Ito. you. Should Davao City Mayor Sara Duterte finally decide to run for presidency in the 2022 national elections, she will campaign for a type of governance that is independent of influence from previous administrations, including the incumbent. This, according to Davao del Norte Governor Antonio del Rosario, who is the Secretary General and concurrent spokesperson of Hugpong ng Pagbabago, HNP, Mayor Sara's political party. In an interview with Inquirer.net, Del Rosario said that Mayor Sara is her own person. Quote, "The years that I've known her, I can tell you that she is totally different from her father. We have already seen it in Davao City when she assumed the mayorship after her father. She did not follow exactly the programs that her father started. As a matter of fact, there were policies and programs implemented by her father as mayor and that she changed when she became mayor of Davao City." Wow! Wow! Yes. Wow! Excellent. Talagang palitan natin yung mga dating oligarchs. Ng new oligarchs. Oh, yun lang talaga yung politika dito sa Pilipinas eh. Continuation of some of President Rodrigo Duterte's programs and policies is a possibility, but Del Rosario said Mayor Sara may opt for change. And this is telling na nagkasabi na sila ng ganito. Pero wala pa namang sinasabi ata si Sara na tatakbo siya, I believe. Oo. Nag-ano na sila eh. Nagpaparamdam. Pinaprime na nila tong babaeng to eh. Bayaan mo kung tatakbo siya o hindi. And I hope So walang sabihin kay Sara Duterte na Ano? hindi babae lang. Babae. Ka. Ano yun? Ano yung quote? I forget. Hindi babae Hindi babae lang. Babae ka. Yan. Sabi ni Del Rosario, I think I can almost 100 this sentence. I think I can almost 100% say. Excuse me? Ano daw? I think I can almost 100% say that while she might... Natatawa ko dun sa I can almost 100% say. So, anong percentage mo talagang dapat natin tignan? Baka nasa siya, mga 90-something .5. She might... I think I can almost 100% say that while she might consider continuing some of the programs of the current president, I suspect that a lot of it might change depending on what her thoughts are and her opinions are. Pero dapat... Sige. Continue. With regards to the issues at hand, she's totally different from her father, Del Rosario stressed. Na-stressed siya. Natatawa ako kasi parang depende daw sa depende sa whims and fancy ni Mayor Sara Duterte. Yun naman yun ah. Oh, I would like teas and biscuits for today. Teas and biscuits for the lot of the Filipinos. Huzzah! Huzzah! Diba? Parang ganun. Kakainis. Ganun ba talaga? O ano ka lang? Sexist ka lang? No, I would very like for someone of not the straight variety of the male heir na maging presidente. You know what I mean? Pakilinaw? Gusto ko naman ng gusto ko ng
dissenting dissenting presidente. Kahit na anong gender pa, I have no problems. Mm, Oh, yung ready mo na yung ano mo. yung, Ay, hindi, wala. Hala ko, atake yung communist shark. Yan, yun lang naman. so yun na yung balita nating last. Hindi pa. Yun lang naman kay Yung pinakauli natin, siyempre, is yung pinaka hinihintay ng mga pro-administration. Okay. Anong hinihintay nila? Manila Times to. By Javier Joe Ismael on August 6, 2021. The headline reads, Bongo, I will run for president if Duterte will be my running mate. With a very derpy picture of them doing the fist, Doing the fist. together. Yung kanilang sign, the fist. The fist. Fist Yes. of North Star. Parang ganun. Na ano nila. Fisting each other. Oh man, grabe yung pangalan ni Bongo. Walang bong sa pangalan niya. Ano Siya ba lang siya? naglagay nun. Ay kasi Senator. to sound like the common man. Ganyan din ginawa din niya ni si Ted Cruz. Parang yung pangalan ni Ted Cruz masyadong pompous eh. Anong pwede na tayo bilang mga burgeoning political entities. Ano pwede nating maging Pangalan sarili natin. common man name, which is very insulting. Ito na nga yung may common man name na ako, si Bulbulito B. Bayagbag. Wala. Ikaw, sino ka na lang? Joselito, mga ganun. Joselito. From Patrick Martin quote, Joselito. Siya ang pangalan niya ay Christopher Lawrence. Christopher Robbins. Sino Christopher Lawrence. Sino Christopher Lawrence? Christopher Lawrence Bongo. Ang pangalan ni Bongo. Ooh. Christopher Lawrence, bro. How is that possible? Tapagan natin yan. Kailangan ko pala ganun. Christopher Lawrence tas Bongo. Wala eh. Kailangan niyang mag-sound sound na common people sounds. So, he declared on Friday na he will run for president in 2022 if the president agrees to be his running mate. No, please don't. Sought to comment on the, quote, endorsement by the ruling PDP Laban Party of the Go Duterte tandem, the senator told the Manila Times that for the, quote, continuity of the reforms initiated by the Duterte administration, he will run for president if Duterte will be his vice president. Ewan ko ba? Quote, gaya ng sabi ko noon, ang makapagbabago lang ng aking desisyon na tumakbo bilang presidente ay kung si Tatay Digong ang aking magiging vice-presidente. Dahil alam ko na yun ang magiging totoong continuity. Mommy, I'm coming. Mommy, I'm coming. Parang ano yun. Na-imagine ko sinasabi niya yun, tapos ang laki ng panga niya. Pero ad hominem lang yung ginagawa ko. Sa mababang uri lang yun. Pero, naiinis ako na, yung, alam mo yun, yung gumagawa sila ng narrative na, hindi ako tatakbo. Pero alam mo na tatakbo sila and it's planned. Alam mo yun? Sabi, Ginagawa nila yung yung Drake yung alin? the Drake meme in real life. Nakakainis. Kala mo, nakakainis. Parang, ewan ko kung bakit ang tatanga natin lahat. Bakit ba tayo ganito pinanganak? May nakita nga ako eh. Ayaw pala naiinis pala yung mga tao
kay Lord de Vera kasi sinasabihan daw silang mangmang. Ang yabang daw ni Lord de Vera. Eh di, alam mo yun, kung naiinis ka sa ganun, malamang ganun ka. Tapos yung huli niyang pinanood, yung nagustuhan mong episode nila. Sino yan? Yung sila Xiao Chu. Ang huli niyang pinanood? Sino tong kausap? Ay, kakilala mo to? Hindi, sa Reddit to. Ang self-centered, alam mo yun, ang taas ng tingin sa sarili. alam mo, ito, kailangan marinig to nung nagsabi nun. Alam mo kung ano sinabi ni Socrates nung sa ano. Kasi merong, hindi ko alam kung stage play ba to or true to life, pero merong isang sage oracle, as they say, na parang yung kaibigan ni Socrates, kinausap yun. Tapos, tinanong niya, great sage na babae, sino ang pinaka, wise na tao sa buong mundo nila? Mundo nila is Greece, di ba? Or Athens. Tapos, sabi nung oracle sa kanya, si Socrates ang pinaka-wise na tao dito. Tapos, pinuntahan na itong kaibigan ni Socrates, sinabi niya, alam mo ba, sabi nung oracle, ikaw yung pinaka, wise na tao sa buong Athens. Tapos, nagulat napatayo si Socrates. Sabi ko, totoo ba? Sabi niya, oo. Biglang nag-go to work kagad si Socrates nung pinuntahan niya yung mga tao na na matatalino na kilala niya. Tinanong niya ng mga bagay-bagay. Tapos itong mga tao na to, kahit hindi nila alam yung mga sagot pa rin sila ng sagot. Kaya nasabi nung oracle na si Socrates yung pinakamatalino sa buong Athens kasi aminado siya na konti lang yung alam niya. Alam mo yun? The more I know that I don't know. Tapos itong mga tao na to, sinabihan lang na mangmang, nayayabangan sa gano'n. Tangina, tumingin ka sa salamin, bro. Alam ko, sabi rin ni Socrates check yourself before you rank yourself, boy! Nire-rec mo yung sarili mo sa sa internet. Kabobohan mong tao, bobo kang tao. Alam mo, mangmang. Alam mo, mangmang yung tao pag naasar pag tinawag na mangmang eh. Yun yung checklist eh. Ay, mangmang talaga to. Wala tayong magagawa dyan. Progress check. Shit ka. Yeah, yung malaki yan, boy. Bukas ka na. Nice. Kaya lang mahal. Hindi, ganun din. Kasi sinisira to, mahal to eh. Ito na sirain nyo. Progress check. Ito. Progress check. Meron tayong malaking grill. Shit, Foreman grill na yan. Oo. Dati nakalagay dito, mga uranium to na barrel. Yun yung nag-i-ignite dun sa... Oo. Nilagyan ko pa ng wood, pero hindi ko kailangan ng ignition nga. Tapos ito naman, meron na tayong, mas efficient na tubigan. Tree-hugger tubigan. Meron pa rin ta. Kasi hindi natin kailangan, Wala lang, di ko pa natatanggal eh. Meron tayo na ito, which is last pick pa. Ito. Yes, excellent. Tignan mo yan. Oh my. Excelente, di ba? Kung gusto mong tumigil sa gitna ng dagat. Nainis ako. Tigil ako dito. Tangina ka, bongo. Laki ng panga mo. Grabe ka. Ad hominem. So, ito na ang natin. Katapusan na itong episode na to. Higa ka na. Nilinis natin yung island na yun. Nakapatay tayo ng isang komunista ngayong araw na to. Walang komunista dun sa island. Wala. Nilinis natin yung island. Walang komunista dun ngayon. Malinis siya ngayon. Nalinis natin. So, nakahuli tayo ng hito. Wait, tama ba? Kung naglilinis tayo ng mga komunista, ibig sabihin ba nun, parte tayo ng NTFL cock? Hindi, sa kanila lang yun eh, just for show. Tayo nililinis talaga natin. Tayo yung grassroots movement ng NTFL cock. Sila yung astroturfing.
Astroturfing lang naman yung ginagawa nila eh. Diba? Sige na, ano muna tayo. Paalam na.